This, our new world. My Lise, my sweet little dolly. Galena Clarkson, you are now under arrest on suspicion of the murder of Lise Clarkson and the illegal disposal of her corpse. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. That's enough, Zach. She can't hear us anymore. Zach, pardon my language, but this case can go fuck itself. I owe you one, Mr. York. I'm awful sorry you had to get all caught up in our town's dirty laundry. I didn't expect you to catch the criminal this soon, though. You never fail to impress me. Come on, CLG. Let's head back to the office. Mr. York and I both got a lot of cleanup work to take care of. Now I just gotta figure out what I'm gonna tell the Clarksons. That's my biggest problem. Melvin, this investigation has only just begun. What? But we got the killer. This case is much more complicated than it seems. You mean you're gonna keep searching the town? Of course. At the moment, I'm after a tall, stylish woman. Does that ring any bells? Stylish? You lost me. What's that got to do with anything? Zach and I saw her with our own eyes. We need to find her, I'm positive. You're probably talking about Professor R. Professor R? From the jazz bar? Yeah. I mean, she's the only person in town you could call stylish. She's tall, too. But... What is it, Melvin? Well... Well? Out with it. Don't let your 10-year-old daughter upstage you here, Sheriff. You're looking for a stylish woman, right? Yes, we've established that. Then I think you're barking up the wrong tree with Professor R. She isn't exactly a normal woman, if you catch my drift. I hear you loud and clear. Melvin, you're careless in every sense of the word, but I believe you operate on the side of good in most cases. With that in mind, I'm disappointed to see that you carry some prejudice with you. But I, Is she the type to forbid customers from entering her jazz bar due to the color of their skin? No, she ain't like that. Well then, case closed. Melvin, I think we should call it a day. I'm going to head back to my hotel and get some sleep. I also need to prepare a report to send back to the Bureau. Patty, thank you very much for assisting me in my investigation. I'll be counting on you again tomorrow. I just helped an FBI agent. Oh, and Melvin, one more thing. You needn't worry about what to tell the Clarksons. I'm sure they already know that Galena's been arrested. After all, this is Lucare. Ja, dann jetzt ab ins Hotel und pennen, oder? Würde ich bald mal meinen. Warte mal, habe ich hier irgendwas? Kann ich eigentlich mit dem nochmal quatschen? Wahrscheinlich eher weniger. Naja, nee, eher weniger. Na gut, dann, naja. Schauen wir mal. Vielleicht werden wir auch gleich, wenn wir jetzt rausgehen wollen, angebrüllt. Wie teuer ist denn hier eigentlich sowas? Kaufen? Kaufen? Oh Gott, ich habe ja übelst viel Zeug. Ja gut, dann vielleicht doch nicht. Größe, Größe. Okay, vielleicht sollte ich die ganze Kacke erstmal verstauen. Ich glaube 100 sollten reichen, oder? Okay, jetzt haben wir 250, aber ist egal. Kleines. Wie viel klein habe ich denn? Okay, Kaffee brauche ich jetzt auch nicht so wirklich weiter. Zigaretten lasse ich nochmal. Und da parallelala. Das ist alles das gleiche, ne? Und gegen, ja, lassen wir die Sachen mal. Jetzt haben wir 11. Sollte passen. Nur mal vor. Warte. Hey there, Mr. York. Looking sharp as usual. What'll it be? Ach, nee. Well, if you ever, when you... Ja.
Nee, komm. Speichern eine Runde, gehen raus und dann... Ich würde ganz gerne erstmal... Was sind jetzt hier? Warte mal, 511, 519... 4, ja. Ich würde ganz gerne eigentlich erstmal zu unserer Tante mit dem Essen, um mal zu gucken, ob ich den Reis da wirklich gefunden habe oder nicht. Weil ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Oder, ich wollte mich da, glaube ich, schon mal früher drum kümmern, wo man das überhaupt sehen kann. Theoretisch könnten wir auch mal zu unserer Fetischbude, um zu gucken. Jetzt muss ich mal gleich mal, wo waren jetzt? Hier. Department, Louis, war das Alexis Diner? Jo, müsste offen sein, ne? Komme ich hier wieder raus? Nein. So. Ist das jetzt meine Markierung oder nicht? Ich bin ein bisschen verwirrt. Das müsste meine Markierung sein. Von der Theorie her. Ich will halt bloß mal reingehen und gucken, was dran ist. Weil wir brauchen ja noch ein paar mehr Zutaten. Ne, so ist es nicht. Nein. Also bei langen Fahrten werde ich das hier Quatsch nochmal machen, aber ansonsten glaube ich eher weniger. So. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ach so, ja, genau, in den Fetischladen wollte ich auch noch mal rein. Aber der war, glaube ich, relativ weit weg gewesen. So, wo ist denn... Ach, da. So, habe ich das jetzt? Ist das die richtige Zutat? Ah, ja, genau. Ja, dann habe ich es doch gefunden. Wie gesagt, ich habe das schnell weggeklickt, aber ich möchte sagen, da stand Reis. Und das war grün hinterlegt. Ja, schon bald wirst du den Inbegriff des Country Food genießen können. Dann fange ich jetzt mit den Vorbereitungen an. Du kümmerst dich derweil um die zweite Zutat, ja? Klar. Grüne Paprika, ein Haus von Alexis. Also direkt hier? Oder muss ich zu ihrem Haus? Könnte sein, dass die Beschaffung diesmal etwas schwieriger wird. Aber bei dir mache ich mir ja gar keine Sorgen. Hast du ihr glückliches Gesicht gesehen, Zack? Dieses Gericht hat für sie zweifelsohne eine besondere Bedeutung. Ich möchte es unbedingt kosten. Ja, will ich eigentlich auch. Ja, ich weiß. Du denkst an den gleichen Film wie ich. Und der mit seinen Filmen. War das im ersten Teil auch schon so schlimm mit seinen Filmen? Der Koch, der Dieb, seine Frau, eine Liebhaber. Ja, toll. Einer der wenigen europäischen Filme, die wir gemeinsam angesehen haben. Ja, lalala. Ja. Ja. Ja, ich kenne den Film halt nicht und der ist mir auch relativ scheißegal, um ehrlich zu sein. Lalalala, ja, ja. Ja, okay. Also, es kann halt nicht das Diner sein. Ich kann mich hier nochmal umgucken, ob ich hier überhaupt irgendwie was habe, aber ich glaube eher weniger, ne? Also muss ich erstmal wissen, wo sie wohnt. Ich meine, das wissen wir doch gar nicht. Und sollen wir jetzt bei ihr einbrechen? Ich meine, sie könnte auch nach Hause fahren. Also, wir sind ja nicht den letzten Tag hier. Sie könnte ja auch nach Hause fahren, die Paprika erledigen holen. Sie wisst doch, wo das ist. Wo muss ich die dann da suchen? Bringen Sie in York Zimmer Informationen. Ach so. Püppchen. Wenn Sie Puppe nach der Gelegenheit so verzweifelt suchen und bringen sie an einen ganz bestimmten Ort. Warum, nachdem wir das jetzt gesehen haben, was sie mit ihrer Tochter gemacht hat, warum habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Leiche Galinas Püppchen ist und der besondere Ort ist vielleicht der Ort unter der Brücke. Damit Alexis, ja, toll. Auftrag, besorgen Sie Grün im Haus von Alexis. Aber wo ist das? Und hier wollte ich ja auch mal gucken. Sehe ich das irgendwie auf der Karte? Nee, ne? Karte? Ich glaube nicht, ne? Alexis da. Außer die wohnt halt direkt da, aber... Ach doch, hier, Alexis Haus.
Oh, Alter, ich wollte mir das markieren, Mann. Ich hasse das. Diese Steuerung, Alter, wer auch immer die sich ausgedacht hat, shame on you. Richtiger Scheißjob. Weil du kannst doch kein Spiel machen, wo du bei allen anderen Spielen, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Du brichst damit eigentlich ab. Sämtliche Interaktionen und so. Und ich sage mal, einer, der viel an der Konsole spielt, so wie ich, der ist das nun mal über die ganzen Jahre sehr, sehr gewöhnt. Du brauchst so bloß 2 oder 3 Spiele mal gespielt haben, es war halt immer dasselbe gewesen. Und jetzt hier, man kann es auch nicht mal umstellen. Wäre nicht so schlimm, wenn man es umstellen dürfte. Darf man ja auch nicht. Okay, das sind die Eichhörnchen. Die jucken uns aber erstmal nicht weiter. So, ich könnte doch eigentlich auch hier quer rüber, oder? Okay, das scheint die Bude zu sein. Hier ist sehr viel Tierbefall. LOL. Okay, das war einfach. Wie weit ist denn der Dings? War das Oldsness? Nee. Was war das hier, ne? Okay, ich werde das... Oh, Alter, ich hasse das. So, hier markieren. Mit ihr weiß, wo ich hin muss. Okay, cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und dass wir die draußen auf der Bank finden, aber... Gut, dann können wir uns nämlich schon mal die nächste Zutat abholen und dann vielleicht mal gucken wegen Fetisch. Wie gesagt, was ich da alles gesammelt habe, keine Ahnung. Mit dem Reis habe ich Glück gehabt. Okay, wir haben jetzt Reis, grüne Paprika. Hört sich halt noch nach einem mediterranen Gericht, sage ich mal, an. Vielleicht kommt da auch noch ein bisschen Fisch oder so rein, aber ich weiß halt, ich kann mit der Küche, die sie hier beschrieben haben, ehrlich gesagt nicht wirklich was anfangen. Deswegen, Oder zumindest sagt mir der Name nichts. Kann halt wirklich sein, dass das so... War das jetzt hier vorne? Hä? Ach, hier. Ich wollte sagen, es war doch eigentlich ganz klar erkennbar. Ja, komm, Typ. So, ich hab hier grüne Paprika. Madame. What'll it be, honey? Ja. Oh, du hast es besorgt. Wundervoll. Ja, lag draußen auf der Bank. Und genau wie bestellt, du bist wirklich ein Mann nach meinem Geschmack, Schätzchen. Ein Mann, der es verdient, den Inbegriff des Cajun-Food zu kosten. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Gott sei Dank. Wenn du mir die bringst, zaubere ich dir mein Spezialgericht. Thymian, aber wo? Also dann, ich mache mich jetzt an Weiterverarbeitung. Bis dann, hübscher streng die an. Okay, wir haben keinen Ort. Noch eine Zutat. Ne? Sek. Dann sind wir mal... Ja, toll. Man sieht, Alexis, die Vorfreude an. Weh, du kommst jetzt wieder mit irgendeinem Film. Bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Auch wenn ich zugeben muss, dass uns diese Aufgabe mehr abverlangt, als ich anfangs vermutet habe. Okay, aber was soll's, Sek. Das Schiff ist abgefahren. Die letzte Zutat finden wir auch noch. Vielleicht habe ich die schon. Ich weiß das gar nicht. Ich kann es ja mal probieren. Weil da stand jetzt kein Ort. Hey, du hast die letzte Zutat noch nicht besorgt? Dabei ist er... Ja, toll. Ja. Zum Fick krieg... Also kann auch sein, dass ich mit jemandem quatschen muss, ne? Und... Kann ich die nicht irgendwo auf dem Markt kaufen? Ich meine, wir haben so viel... Wo kriege ich Thymian her? Vielleicht... Achso, nee, sie ist jetzt gar nicht dabei. Ach, sonst hätte ich sie gefragt wegen Thymian. Ja, Thymian besorgen.
Okay, nichtsdestotrotz. Ich will mal gucken hier. Das war es ja gewesen, ne? Okay, ist da hinten. Dann werde ich wahrscheinlich doch mal diesmal ausnahmsweise ein bisschen quatschen lassen. Ich will aber gucken, ob wir schon irgendetwas wenigstens herstellen können. Klar wäre es vielleicht für unser Leib und Leben, gerade für die Dings ein bisschen interessanter. Also für unsere Ausdauer ist, glaube ich, am ehesten, aber... So, was hat er denn jetzt hier eigentlich? Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is... Ja, okay, er konnte nicht mal zu Ende erzählen. Da muss er sich halt auskeksen. Ne? Das kann ich jetzt ohne schwammen. So, Meister, keine Ahnung, wie der jetzt hier hieß. Grüße, ich will bloß mal gucken, ob ich hier... Ja, grüß dich. Ja. Ich muss erstmal was herstellen, ne? Alte Glasperle? Hatte ich nicht so? Können wir mal gucken. Okay, das war ja das, was mich... Ich habe keinen alten Stoff. Ja, toll, Zuckerrobot. Warum habe ich keinen alten Stoff? Alligatorschädel, okay. Ich habe keinen alten Stoff. Oh, das müsste doch am einfachsten sein, oder? Die körperlichen Eigenschaften, Konzentration, Ausgeglichenheit, Alkoholtoleranz. Okay, wo kriege ich den alten Stoff her? Wenigstens irgendwas. Ja. Aber habe ich nicht ganz am Anfang irgendwie alten Stoff gefunden? Ich hätte gedacht. Ja, vielleicht können wir aber noch in irgendeine Fabrik oder sowas rein, wo dann das Zeug da rumliegt. Oder ich möchte sagen, ich habe irgendwann mal Müll rumgewühlt und da war eigentlich alter Stoff gewesen. Also, dass der hier nicht irgendwo rumliegt, das ist mir halt ein Rätsel eigentlich. Aber okay, ach nee. Wir können ja eh fahren. Erkennbar ist es ja. Kann ich eigentlich hier meinen Blick auch machen? Nee, kann ich natürlich nicht. Super. Na gut, wir tragen mal die Beweise zusammen erstmal und dann, ja, schauen wir mal, wa? Jetzt will ich da aber schon so ein Ding haben. Also ich brauche auf jeden Fall zweimal alten Stoff. Ich würde halt gern was für meine körperliche Gesundheit herstellen. Das wäre ganz schick. So, steig mal ab hier, Kollege. Ich könnte jetzt auch alten Stoff. And who might you be? I'm Raven, but around here they call me the Speed Witch. You're here investigating the lease case, yeah? And instead of a car, you're using a skateboard? For real? You've already become the talk of the town, you know? Anyway, I was just wondering if you needed any help. What's your name? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Okay, Yorkie it is. I'm actually testing out a new kind of business right now. And I was hoping you'd be down to try it out, Yorkie. What kind of business are we talking about here? I drive my customers to wherever they want to go, and once we get there, they pay me. Now that I think about it, I reckon it ain't much different from a taxi. Seems a bit strange to call it a new type of business, then. Only 'cause you haven't heard the details yet. Here, let me explain. I got a feeling that in the future,
cell phones are gonna get more advanced. And people are gonna be able to just order taxis from their phones whenever they need to get somewhere. So I'm thinking, hey, why don't I just start a company that instantly sends out drivers to take folks from point A to point B? How? I want to make it so that anyone out there can just register on my site as a driver. I'm talking normal people, not pros. Then once we get a request, we'll just send out the driver who's closest to the customer. It'll be a hell of a lot more convenient than public transportation, and faster than any normal taxi company. I'm positive it'll be a big hit. And I'm gonna call it Wyvern. The logo will be a Y and a V. Cool, yeah? Is that legal? Beats me. But if I hire them all as independent contractors, I reckon it'll work out. See, that means each driver and customer will be bound by their own private agreements. My company will just provide them with a platform to hook up. Squeaky clean, right? Now, here comes the fun part. I want to help you get around while you're in our town, Yorkie. For a fee, of course. Keep an eye out for my balloons. Whenever you see one in town, give me a whistle and I'll be there. Why not invite me to use your site then? Why are you out here driving around? I'm still experimenting with this business model. My site isn't open yet, and I'm still trying to figure out what sort of fees will work best. So I decided to go find myself a customer to get a feel for how things will really go. Well, wanna ride? Zach, that was quite the spiel, wasn't it? This seems like little more than a scheme to make some pocket change from carpooling. What's new about that? Although it will be a bit hard for us to keep investigating here for days with nothing but a skateboard. What do you think? Should we accept her offer? That's what I'm talking about. Come on, get in, get in. Ja, eigentlich will ich das gar nicht machen, um ehrlich zu sein, weil es verschwendet mir jetzt bloß Zeit. Aber mir ist so, wenn ich das jetzt abgelehnt hätte, dass sie dann nie wiedergekommen wäre. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Sag mal, achso, ich kann bloß an die bestimmten Orte fahren, ne? Warte mal, das Alexis war doch nicht so weit weg, ne? Ich fahre einfach mal bloß hier rüber. Ja. Ist jetzt nicht viel. Okay, nett. Also kleine Schnellreise werde ich aber, glaube ich, eher weniger nutzen. Oder? Weil ich habe das Gefühl, so viel schneller... Toll. Ja, das habe ich schon bemerkt. Ja, aber komm. Dafür bin ich einmal zu geizig. Und guck mal, also ich wäre ja zu Fuß, also nee, nicht zu Fuß, aber mit dem Skateboard ist schon schneller gewesen. Also wenn es weiter ist, macht Sinn, aber so, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Und was mir noch einfällt, also wenn ich jetzt den Ladebildschirm nicht rausgeschnitten haben sollte, verzeiht's mir, aber ich bin mir nicht sicher gewesen, ob jetzt vielleicht eine Cutscene kommt. Dieses Businessmodell, was die da hat, mit die alle Leute können da mitmachen und werden als selbstständige Fahrer bei ihnen angestellt. Ist das nicht bei irgendeinem so großen Ding schon der Fall gewesen oder ist immer noch und das lief halt dann doch nicht so geil? Zumindest für die Fahrer, also für die da sag mal so die Plattform bieten. Natürlich, die kriegen ja immer ihren Anteil, denke ich mal, auch daran. Ansonsten würde das ja da keiner machen. Aber ich glaube, für die Fahrer an sich war das eine recht scheiß Idee. Kann aber auch sein, dass ich das vielleicht mit einem Pizzalieferdienst, wo ich eine Reportage gesehen habe, verwechsel. Dass das halt auch nicht so geil ist. Aber ich möchte es sagen. Bin mir aber nicht so sicher. Dieser Kackstuhl, Alter. Okay, wir tragen mal zusammen.
Zach, let's go over our progress. We've got a complicated case on our hands this time, especially as far as the Clarksons' relationships go. But in a way, it's also a simple one. Understanding them on a deeper level is the most efficient way to uncover the truth behind all this. That's the one thing I'm sure of. Zach, let's start with the people who were closest to the victim. Lise Clarkson, the victim, is the granddaughter of the current head of the Clarkson family. Her mother is Galena, an ex-actress, and Lise clearly inherited her beauty. Except for her eyes, that is. Lisa's eye color matches that of her father's. Now, do you remember who Lise Clarkson's father is? That's right. Lisa's father is Danny Clarkson. His real name is Daniel E. Clarkson. He's from Florida and used to be the CEO of a talent agency. Danny struck the heart of Galena and successfully became a member of the esteemed Clarkson family. Despite being the son-in-law, he acts like he was born a Clarkson, but he's still just the son-in-law. Next comes what happened to Lise. According to Alexis, Lise said that the man was as tall as an oak tree. I believe that's the same 10-foot tall giant who made the fingerprints we found in the cold storage warehouse. Now, what did this man do to Lise prior to her murder? Yes, that's it, Zach. The man as tall as an oak tree followed Lise around and watched her. Despite his towering stature, he must have been rather shy. Or perhaps he was merely biding his time and planned to kidnap her from the very start. If that's the case, there should have been some evidence left at the scene of the crime. Zach, we're still missing some puzzle pieces. Speaking of the scene of the crime, I did some profiling in the plantation's control room. The truth it revealed to us was nauseating and horrific, but we need to touch upon it if we wish to proceed. Isn't that right, Zach? Who actually murdered Lise Clarkson? Yes, that's right. Lisa's own mother killed her, while she was dreaming about some bizarre new world. This is by far the vilest and ugliest crime we've ever seen. The fact that Galena set up her daughter's body at an altar makes this case even more complicated. Remember, not a single sacrificial human murder has ever been proven and documented in all of American history. The real world is far more complex than what we see in films and video games, and sacrificing a human life for something else is no easy task. In conclusion, Zach, through our investigation, we found one character who sticks out more than anyone else. You know exactly who I'm thinking about. We'll need to have a word with her in the near future. Who's the stylish woman we saw during the profiling? Professor R. We haven't met her yet, but she's deeply intertwined with this case. Let's wait for the skeletal gentleman to guide us to her with an oracle. Well, Zach, what do you think? The people here are just as warm as the weather, and the food is to die for. Might be nice to move down here after I retire. What, still too early to talk about that? You may be right. After all, this case has only just begun. Galena can't be the killer. They're making all this shit up. If what you say is true, Daniel, how do you plan to prove it? It's nearly been a century since the Clarksons first took control of Lucari. 100 years. I always thought my legacy would live on for 300 at least.
I'm gonna find the real killer and beat the living dog shit out of him. Yet it looks to me like times have changed. We ain't in the good old days no more. You understand me, boy. Yes, sir. I'm right there with you, Pa. I'm gonna continue what you started, sir, and make the Clarkson family strong again. But first, I need to find whoever really killed Lise and bash their fucking brains in. I saw this coming. Ever since the day Lenny left home, the town of Lucare has been cursed. We can't stop what's happening now. It's too late. It's beyond me. No. It's beyond the minds of anyone who comes from the olden days. You understand me now, boy? Yes, sir. Believe me, I do. I'll kill him. Just leave everything to me, Pa. Are you serious about this? Yes, sir. Right hand of God. Look right in my eyes. I ain't lying. I'm serious. I just need you to lend me some troops, sir. We need retribution right now. That's the job I've been given, and I intend to do it. Well then, let me ask you one more time. Are you serious about this? Yeah. Hell yeah. I'm a Clarkson, and all Clarksons have a job to do. Isn't that what we always say? Mm-hmm. Then I'll need an arm. Yeah. What? Well now, you want to use my troops, I'm gonna need to know whether or not you're really serious about this. Just one arm. Slide it on through that wire there, and it'll take care of it for you. Pa, I mean, you're joking, right? Daniel, have I ever told you a single joke? No, but... If you want to become a real Clarkson, then you done got yourself a job to do. Wait, Pa, I get it now. You want me to stick it in and pull it out at the last minute, right? You want to see if I got guts or not, but there's gonna be another way. You can't be serious, sir. Hey, knock it off, you assholes! Let me go! He's just joking with me. Let me go, goddammit! Oh, please, sir, don't do this! Just tell me this is a joke, please! I am a Clarkson. And no matter how our fortune falls, all Clarksons have a job to do. That be the law of this land.